Hello, I'm Jonasz Rawiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. The Russian defense industry, a legendary titan that, according to Moscow, can produce military marvels at the snap of a finger. Yet, inconveniently for them, reality begs to differ. Ukrainian forces are turning Russian tanks into scrap metal faster than Russian factories can churn them out. Desperation seems to be setting in, and the Kremlin is scavenging for weapons and manpower wherever they can find them. So first, they dusted off tanks from World War II, perhaps believing that vintage equipment comes with vintage invincibility. Now, in a plot twist that would make even the most absurd film directors raise an eyebrow, they have reportedly turned to Mosfilm, the Russian equivalent of Hollywood's MGM. Yes, the famed film studio, known for its cinematic masterpieces, has allegedly handed over dozens of Soviet-era tanks and armored vehicles to the Russian army. One can only imagine the strategic meeting. Comrades, our state-of-the-art equipment is, well, let's just say delayed. But fear not, we have movie props. Perhaps next they will consider enlisting actors to fill their ranks. After all, who better to play the part of a competent military force than those who pretend for a living? Благотворительную помощь 8 миллионов оказали в этом году, и в том числе для нужд СВО 6 миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги. Гордимся Мосфильмом. Спасибо. So how's that for an establishing shot? Pun intended. Russia's grand illusion of military might sustained by actual illusions from their film industry. As the line between reality and fiction begins to blur, one has to wonder, is the Russian army fighting a war or filming a sequel to the propaganda films of the bygone era? Either way, the world watches this tragic comedy unfold with a mix of concern and disbelief. But hey, they have actual B-movie star Steven Seagal on their side, so I guess this war effort will be a straight-to-DVD kind of quality. The saga of geopolitical theater continues. In Russia, state television host Yevgeny Popov, ever the Kremlin's faithful parrot, chimed in on Trump's election victory. He declared that none of the candidates to Trump's administration are actually friends of Russia, except intriguingly, but perhaps unsurprisingly, Tulsi Gabbard. It's endearing how they latch onto any sliver of perceived camaraderie, even from politicians who have been out of the spotlight for a while. Perhaps next they will nominate her for a Nobel Peace Prize in Russian-American relations. Трамп продолжает формировать свой новый радикальный Dream Team. Команду неопытных, но зато преданных ястребов, ультра-лоялистов, как их называют американские СМИ. Все они молоды по сравнению с Трампом, все они как один питают к Зеленскому личную неприязнь, все при этом и России не товарищи. Кроме главы нацразведки Талси Габбард, это сегодняшняя номинация. Ее-то как раз считали лоббистом интересов Путина и обвиняли в том, что она за деньги продвигает на Западе кремлевские, как сейчас модно говорить, нарративы. Ну и вишенка. Трамп не исключил, что может баллотироваться на третий срок. Meanwhile, over in Belarus, Alexander Lukashenko is having his own moment of epiphany. He is confidently proclaiming that God himself assisted Trump in securing the election win. It seems Lukashenko has traded in his usual rhetoric for a MAGA hat and a subscription to Divine Intervention Monthly, apparently. Watching him morph into a fervent Trump admirer is like witnessing a plot twist in a sitcom, unexpected and utterly amusing. Виновата демократическая партия и Байден. Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она, бедолага, там маленькая эта женщина топталась, она что могла, то сделала. Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и Трамп бы мог не справиться с ними. Мог не справиться, и, думаю, не справился.
так получилось, что Дональду, правильно он говорит, Господь не просто так меня уберег, просто Бог его спас и помог в предвыборной кампании. Наверное, еще и потому, что те выборы, которые он проиграл, он не проиграл. Сейчас будем смотреть, как он будет выполнять свои обещания. And what does Putin think of all this? One can only imagine him sitting in the Kremlin, sipping his tea and rolling his eyes at Lukashenko's fanboy antics. Is he amused, annoyed, or perhaps he's strategizing how to use this newfound divine endorsement to Russia's advantage? After all, if God is picking sides, maybe Putin is hoping for a little celestial favoritism in future endeavors. It is a delightful spectacle. Popov dismisses any potential allies except for a long-shot American politician. Lukashenko attributes electoral outcomes to heavenly forces, and Putin watches this circus unfold. It's almost as if they are competing in their own reality show, Despots and Delusions. Stay tuned for the next episode, where perhaps they will explain how UFOs are influencing global policies. In the meantime, we'll just grab some popcorn and, well, enjoy the show. The ever-vocal Russian propagandist Vladimir Solovyov is at it again. Attention, United States and Germany, you have been graced with his latest fantasies. He is now chatting about creating a Stalin Strait where the US currently exists. Ambitious urban planning, to say the least. And Germany, you'd better hold your tongue. Solovyov warns that the Kinzhal missile's flight time to your doorstep is just 6 minutes. How neighborly. Ох, я посмотрел бы на это. Я за. Вот тогда. Давайте. А я тоже И тогда за. сериал «Гражданская война». Я тоже Войска Калифорнии столкнулись в прямом боестолкновении с федеральными войсками. Россия думает, кому из них поставить буки, да? Я тоже за. Поэтому давай с ядерным оружием пока Не подождем. надо. Зачем вам это все? А так сразу тишь, гладь, да Божья благодать. Пролив имени Сталина. Предупреждаю народ, что 20 минут маловато, да? 12 часов, чтобы покинуть затопляемую территорию, выбирайте, где хотите жить, Канада или Мексика. Не нравится? А угрожать нам нравится? Да. А на полном серьезе вот эти говорят, мы сейчас по башням Кремля, это что, это они считают нормально? А вот эти фразы, мы дадим России ультиматум 24 часа, вообще как только какая-то немецкая сволочь так формулирует, я считаю, они должны понимать, что после того, как произносят, так бум, и полетели. 6 минут, да. И туда Полет быстро. кинжала. Туда быстро, да. Полет шмеля. Не-не-не-не-не. Oh, I think someone's really salty about the remarks made by Friedrich Merz, the German Chancellor hopeful, who made this ultimatum with 24 hours. Actually, taking cues from Trump, apparently. Anyway, it is almost endearing how Solovyov continues to spin these grand tales, as if bluster and bravado could substitute for actual diplomacy. Perhaps he's auditioning for a role in a new thriller from Russia with hype. In any case, his statements serve more as comic relief than credible threats. Maybe it's time for him to take a well-deserved break and let the grown-ups do the talking. Also, given Russia's latest antics we've discussed earlier today, I wouldn't be surprised if Solovyov's hypersonic doomsday missiles turn out to be provided by Mosfilm's CGI department. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.